nasomanga nga malizo soma sawa 8 saa 8 nga ngenda mu kikuubo nensuubula obuntu bwange neteeka ku chat card sawa 2 n'ennyinyi so sente zatandikanga okuwera nze yali nga Sylvia somanya 2 anake somero kati ndya lunch. Welcome to Diaries of an Entrepreneur. Once again, we are excited to have you back on the podcast. Thank you for subscribing. Thank you for growing the numbers. Thank you for being a family. This is a space where we get to listen to different entrepreneurs, different business people, their experiences, what challenges have they faced, what have they been through, so that we all get to learn. You know, at the end of the day, when you're going through something, you imagine that it's only you going through whatever you're going through. But when you hear a story of another person, you're motivated of, oh, that person actually went through that. This is how they started. And you're able to pick up yourself and be a better person. So that is why you need to hang around this space. This is why you need to hang around this space. So if you have a friend who is an entrepreneur, a business person, just share the link, ask them to subscribe, ask them to be in this particular space, and we cannot wait to grow a family of our own. Today with me on the podcast, I have a very beautiful lady. She's called Jackie. Jackie is the proprietor of Jackie's Hair Salon. I know you guys have seen those amazing braids on the internet making rounds. Yes, today I have the lady herself in the studio, and she'll be telling us her journey. Jackie, welcome to this podcast. Thank you, Sandra. How is business going? Business tuvuga speed naye regardless we have to move. Regardless, we move. For someone who is watching for the first time and bagala kumanya, who is Jackie? Jackie Hairs. Nze Mbabazi Jacqueline. Nze kirizibwa kwogerayo. Yeah. Yes. Nzaalibwa Kiboga. Mbaba is from Kiboga? Yes. Gyebazaala abazadde nesanga bali eyo ndowooza. So I'm a mother. I have 2 beautiful daughters. Yeah, and they are fine. And that is it. So before the interview, we were laughing with Jackie, and she was telling me, Miss Daisy Megazab, what is happening? Yeah, there are good days, there are bad days. Ne waliwo bad days wezituuka nga bannamba ogamba bino naalisobola ne still oba tolina option. Oba tolina option, olina okusigala ng'ogenda mu maaso. Giving up is not an option. Giving up is not an option. Okya ku makya nga wapostiza emirimu mingi okufaako obufi Instagram, Facebook, TikTok, ku status. Nozuuka nga tolabako ka message n'ogamba Mukama kiki kye tuliko naye. So n'otandika okubuuza ku bakirayant n'obagamba hello, how are you? Abandaddeyo ka status n'omugamba hey, you look amazing, I miss you. Gwewulira ki ekivaayo olunanga gamba Jackie, next week I'm coming. Ogamba oh, at least next week nfunyayo client n'ate ng'oba oyagalawo olwo olunaku n'obayitamu era omaliriza ofunyeeyo. Because nze kyenfa saagala kunnyuka nga siina set. Once I open, njagala set. You have to make money. Yes, I have made money that day. So but your business yabugezaako leero bigaana enkya nebibeera birungi nnyo. Oluddako ne bibeera 50-50 tewabityo. Bulamu busiigi bwina ogenda mu maaso. Growing up, when you're growing up, what did you want to become? Nze nga nkula, like, natandika okumanya kye njagala okubeera, that is when nga maze senior 4. Bwe namala senior 4 nga mama wange ayagala nnyo nze ngende mbeera omusawo. Naye nze tumi saayagalako kuba musawo. Nga nti oba emirambo oba nga ndaba byakusoma nnyo nze n'okusoma nga nakoowa dda. Naye olabika tuyagala mbeera mbi. Saga bintu binstressinga. Ndala byo byonna nabikoowa dda. So waka waliwo akaana. Kali kana kakazini wange nga kabeera we waka in my vacation. So nga kalina obuviiri nga mbeera nga nkagiraagiramu Oluswayiri naye nga sibumanyi.
kati nange nga nina enviiri ku mutwe naye nga bukya ku makya nga omutwe gwonna nagusibyesibye otupwa obuntuntu nga maama agamba mu kifo ky'okwebaka odda mu kuzannya bakuzuukusa ng'ogamba gwotwe tukyakuluma kyokka osula osiba nviiri naye nga nze nange sikimanyi oba enviiri ze nkola ki zenjagala naye nga njagala nnyo okulaba omuntu gwe basibye enviiri nagamba nana yanyumye oba yabukoze atya kwegamba nga mpulira nkyagala so kati bwemala sinyaffe maama ŋŋamba ngenda kutwala emmengo osome obusawo biki namugamba masaagala busawo nga ŋŋamba sigenda kuweerera mirimu gy'abalema ba bwongo omulimu gw'abalema b'obwongo nga nze mugambye njagala kunviiri oba kyalaani yes ebyo ebintu bibiri nanga so olala ngo mbadde mperera omuntu agenda kukola bino bintu by'abalema ba bwongo nga bwatyo bwakozesa naye bambi teyamanya nti that was the direction. So nentuulawo yalina effujjo mu mutwe maama wange naye nga nange effujjo ndirina So you are two big-headed women. So bannange bonna ne baddayo ku ssomero naŋŋamba nnyabo togende mu busawo ne mugamba maama saagala busawo nentuulawo awo taamu esooka nambeerawo awo ewaka ndya mmere nfumba mmere naye ng'era obuviiri bwange nkyabusiba mutali akaana wakasimuula buno bwe nkasiba buli eri taamu ey'okubiri neetuuka maama n'ataatwala ku ssomero ne taamu ey'okusatu neetuuka era maama n'atanzizaayo naŋŋamba woliwulira ng'oyagala osoma kyenjagala ojja kgenda osome ogoma akamulamba okuwetteko ndi waka omwaka ogwokubiri mukwano gwajja amugamba madamu Jackie ng'ali waka nga mugamba munnange alabika yafuuka muzadde we ayagala kumpa amateeka ku ssente zange namugamba naye Jackie madamu omubuuzaako ye ayagala ki wamma Jackie oyagala ki nemugamba nze namugamba njagala soma nviiri ng'ebyo bye balaba ku TV naga ndowooza omuwulira olaba abaana bye batusala nze era nensigala nga ngomezza omutwe kati ndowooza bibadde ebbali namugamba madamu omwana bakita omutwala n'asoma kyakola ki kyayagala maama nga okuntwala ku ssomero yannejjako bwejja yannejjako yantwala by then wali awo ku Tem International iyo nomukyala Magi Kigozo wa fashion wear so netugenda nenzirya admission forms nga nzireeta kati wenzireeta nga ŋŋamba teekaawo nambiteekawo awo wembiteekawo awo ng'alaba tuition biki maama nga ajja asasula tuition wa Sunny Stage by then nali mbeera waka kati nzijja e Kampala maama ansasulidde tuition Ewaka, that is Chiwoga. kati nzize e Kampala naye mu kujja e Kampala waliwo we nali nga mbeera magada wa maama yalinawo yali abeerawo ennyana n'amasuba so nga balina we babeera kati awo najjagawo okuwummula naye nga omanyi akaana akavudde mu kyalo ng'abo bonna bannayiba mbayambako mbasiimuulira ennyumba mbasitulira obwana kati nkomyewo nkuze buli omu yali annyaniriza kajjaki kazze bambi naye tekalina we kabeera abimemba basasulidde tuition naye siina wakusula so neŋŋenda awo bambi mu banneighbours ne bampeewa okusula kati bakuwadde ew'okusula naye tolina ssente zigenda kutwala kusoma that's why ŋŋamba yannejjako bwejja kozo nsasulidde tuition sibeera Kampala simanyiyo okitegeera toŋŋambye nti oba nkututte wa sista wange oba waaki oŋŋambye genda osome gwamanyi omwana agenda kubeerawo atya olwokuba ffenna twali ba mitwe minene ne nga maama kasita onsasulidde tuition ezo kyembadde njagala njagenda njiribe nga nkolera abantu emirimu mbooleza engoye basiimuulira ennyumba oli ayinza ogamba Jackie ojja kunsiimuulira ku nnyumba yange onjolezeeko nabo obugoye okitegeera vampaayo ebbiri kati wenkolera abantu babiri meaning njafuna sente ezintwala ku ssomero nfune n'ezinaalyako oba chapati yogeti so obulamu nembeeraawo nga bwakuyiriba nga nsoma naye ng'olina okuyiiya ssente ez'okulya n'eza transport so mu kuyiriba okwo nsonda obusente bwensonda obusente waliwo mukwano gwa maama no gwe nali mbeera naye nnyana gwe najjanga n'empummula naye maama oyo yali akolerawo kwa Lua Paaka kati wabanga akolerawo kwa Lua Paaka
ng'akola kinga ngamba ojja genda wali mu maaso g'edduuka lya Abudu omusaleko space asobola okuwa n'oteekawo kyatiyo okitegeera kyati kwe batunda swiiti biscuits biki yes osobola okuba ng'ojjamu ssente ezisinga zino z'okola mu mirimu so neŋŋenda ne nsaba ka space oli n'anzikiriza mu dduuka lye maaso neŋŋenda ne ngula ka kyati naye n'emitwalo gyange gyali ena ansevinze nnyo kubanga kye nali njagala nali nkyagala nga saagala at any point nemererwa okusoma enviiri kuzima amatution amutaddeyo nze ŋŋenda soma muswaze mulage nti maama asome okitegeera kumuswaza kumuprovinga wrong ti maama omuntu waba ayagala ekintu aba akyagala ate asobola ekifunamu ekirungi so neŋŋenda nengula kakyati oba bukyati kyemmanyi tobumanyi bubeera bwabipapula I don't know what you're talking about. Sikulimba simanyi no tuyitangako ku street ng'olaba bano abantu abatunda bu sweets biscuits aba babeera ku street yes kati that was me nga mbagiyita kyati mbakayita kakyati like kabanga bwe katya kabanga kino yakati gwoteekawo n'ogamba wano ntaddewo eclayers wano ntaddewo pike wano ntaddewo milk biscuit you get so nensuubula obuntu bwange wano ntaddewo obuveera bwa black wamisimanya ntaddewo ebya blue remember okwaliwa paaka ebintu ebitambula bino ebigongwa bwe basibisa egundi simanye gye emigugu gye batwala byonna z'okola zozzaayo n'osuubula naye remember tolina n'ogenda osoma kati nga nkola lwaggulo nasomanga nga maliriza osoma ssaawa 8 nga ŋŋenda mu kikuubo nensuubula obuntu bwange nenteeka pa chat card ssaawa 2:00 so sente zatandikanga okuwera nze yali nga Sylvia somanya 2 anake somero kati ndya lunch ofuuka ddooni ofuuse ddooni lulinga abaana bangabirako ku mmere jjako emmere yiiyo naye nga kati ssebo nange kati ndya lunch biki wala nti obulamu nebigenda nga bugenda mu maaso not until Jennifer Musese weepogobapo street little did I know nti yali big opportunity nga atugoba naye nga waliwo ekintu ekinene ekinzigira mu so when one door closes another door opens so okusoma maama yeekyazewo kati yansasulirako okundi bbi ategedde enkola ndowooza ye ng'alinga agamba wano w'enkola asobola okugyawo sente zaki za school fees zayita esobola kuvaawo Sandra school fees yali mungi by then ene sente zanzijja wano tezimala so semester zalina kuba saba opontikkira nensoma semesters 2 neyamba kati tuition yagaayi maama naŋŋamba nze sikiwulira nti okwonooneramu sente zange okusoma ebyo tukigenda ngenda kifunamu you get so teyasaswa third term nga balina nembeera nga nfuluukinga mu third term eyo naye nga bantawanya bangoba nenkoowa kati nalina akasimu kange kamapeesa nga nteekako ka rediyo oka twakula tuwuliriza CBS so nga nteeka era like abaganda balina olugero olugamba mpulu gyamanyi simanyi enkuba gyetonya so nga nteekako ka CBS kange mpuliriza ku makya balanganga nga kubeerako abalanga emirimu so mba ndyako simanya waliwo saluuni eri Penage Center Dr. Saluuni ayagala abakozi aba saluuni mujje ndowooza munnange gwali mukisa gwange so neŋŋendayo kandi tumpi bwe tuti neŋŋenda ne mbayingiramu ne ŋŋamba nze simanyi bye nnaayogerayo naye nze ekikulu mmanye enviiri nenga ekikulu mmanye enviiri omanyi wobeera ku ssomero oba omanye okitegeera oba omanyi wotuuka mugundi mu practicals ogamba mamanyewo so ŋŋenda ku Dr. Salim mbagamba nzize njagala mulimu nabawulidde ku CBS nga mulanga kati muŋŋamba kale linda dokita ajje dokita ng'ajja ngamba nsibiraako awo Kiswahili kya wiivu twali abawala nga 8 naye ng'ate ndaba bali bonna baali gye bakola nga ndaba bamanyi neze kyali kuba namusanyusa busanyusa nampa omulimu
Feva yandiva mafuta ga Katonda like feva ebadde ntambulirako since then. So nembeera waawo nenkola nga nkeera okufaako obufi kati jjukira bizinesi eri evuddewo kati ssente nina zijja wano ntunuulidde waneeno wenfunye akalimu nembeera waawo ndulaba ebintu ate nga birala nnyo naŋŋamba bano nga bamanyi nnyo okusiba jjukira kati nze simanyi ku kye balabye kyenkola simanyi ne bambi yasalawo okunkiipinga nembeera mwana muwulize nkeera nenjoza tawulo yes keera nenjoza tawulo yatutumanga eyo wansi ku gatherandi genda waneeno oleeta akaviiri genda wano oleeta akaviiri akali original kakwatako nga kapola bwe kati little did I know nti ngenda kukola ki ngenda one time nja tandika ekyange nga mmanyi akaviiri akali original n'akagali original yes so nga ne bwantuma emirundi 2 olunaku banziruka ate nenyangwa ngagamba mutume Jackie abalala bagenda lwayo nze nga nyangwa nengenda gende walito mama gende wa China gobuviiri mbuleeta in time nga wajja olumu ku makya bwasanga mmaze okwoza tawulo nga ngamba jantu gende nkulaga amaduuka amakeje linafunye abagenda tuwa enviiri biki bakulabe bakindenda nga ndaba netandika okubeera awo nga njiga neetegereza bambi ngendo laba atandise okumpa omutwe nga ngamba Jackie kati sibaawo nga ne nange making sure wampa omutwe simuswaza nga mpuliza wangamba kana akaswahili kajjeeyo nga nkajjayo dokita nkateekewa kati kateekewa nabo bati nga like abogola nga omanyi nga obogolera nga was so humble era kyanyamba nnyo mu bulamu kyanyamba nnyo mu bulamu okubeera humble nafunamu kyendi olwaleero so kati ntuuka nga njiza remember saali nga bubeezaawo nga bantuma naye nga nekyandeeka nkimanyi nti ye sibansasula naye n'okuyiga njagala okuyiga nembeerawo awo kati later nakola branch endala enateete bakola branch endala enateete naye nga beetaaga omuntu alina knowledge y'ekibuga agendemu eyo saaluuni nga bali ab'enateete yes bamanyi naye ya kati nanze expert agenze nateete omwana w'ekiboga kati yategeera omwana w'ekiboga nengende nateete nintandika nga waliwo abakozi abalala naye nga dokita akubira nze Jackie waliwo client azze ayagala kino ayagala zino enviiri biki nga nze mmanya zino enviiri bazikola bwe bate zino enviiri nga nabala nze mbagamba nembeerawo awo netukola kisifuna nigana nteeba olubuto naye abakazi tandise okulya ku mmere enjimusa akabina kageze kati olabikako ab'ekampala ne basooka ne babulyawo ab'ekampala ne bandyawo nefuna olubuto neŋŋamba dokita anaakiraba atya watuukidde okunfunamu atya kati nfunye erubuto like nga mutya yes I was feeling so bad nembeerawo nenkwepa olubuto sandra like oba kyekyandimu like nga ndikaana kambaata nga bino byonna simanya nti nga nekwe kiba kizze mukwano njagenda mu kiyigo nebuzaabuza mpolampola nga dokita tandabye nengenda mu kiyigo embeera yange negitereeza saakolako busolosolo bwonna nti oba leero bagenda kuntegeera nti ndi lubuto dokita agenda okuntegeera nti ndi lubuto bulubuto lwange lwa myezi 7 mukama yanyamba nga terulabika ate nga ngejja bugezi bwe nti ngaziwa bugazi bulubuto lwa myezi 7 kati kashiyawe yatandika omugamba bali bamuyita ene sijja kwogera linnya nga kiteke ekyo nga ndabanga ekyafunya olubuto namugaa nange ennaku zino nkirama ndaba kizimbulukuse bulala ne bambuuza gwe Jackie oli lubuto nedda dokita nenimba kuba nali ntya okufiirwa akalimu kaaye nga nkaagala kufa naye mbeerawo neŋŋamba ne kati ngenda kulimba mpakati bwe lwaweza emyezi 8 nga lulinga olutandise okuvaayo ne mulinda ku makya nga akyali mu paakingi nengenda nenfukamira wansi nemugaa dokita nsera kwensonyiwa tebangoba
dokita nafuna olubuto ate nali simanyi kyakola ate ng'atya n'okugamba nangamba nze kasita obeera ng'okola saagala bintu byakwenafiya biki yamuga dokita niyenda kukola mbusuubiza Sandra nabeerawo nenkola nze nalinga mulugwala nakuza olubuto nga sekoze mukyejo yadde kati bo baali bamanye naakalufule bagenda owulira waliwo omuwala twali twakwatagana nga mukwano gwange yabaga kijja kino kyazadde dokita n'agamba kyazadde olwo olubuto olubadde mu mwezi gumu oba ebiri namugaa munange lubadde lukulu kyazadde kati ate ne yeeyongera okunjagala you get naŋŋamba Jackie lwaki tewayogera nti webadde lubuto mbadde nga nkutuma emirundi egyo gyonna ng'oli lubuto mwana gwe namugaa dokita nali lubuto naye nakyokugamba ng'ogenda kwangoba dokita tewangoba nzadde naye nsobola okukola nga nzadde naye era nkyalowooza kalimu kange okitegeera naŋŋamba sigenda kugoba take your time naye nga omama mali ozadde maama nga naye ate ntya okumanya kati wazaala nga mama tamanyi nazaala nga ne maama tamanyi nkugambye nze nali muyirivi ku myaka mito naye nga like kyenjagala mpulira nkyagala Sandra nga saagala at any point in fading in life nga saagala kuswala mu maaso g'amaama ate omwana gwe nagaana nti okusoma emirimu gy'abalema b'obo nga afunye lubuto ate yali yatusuubiza nfuna olubuto mulabira eri zaakaana nekasalamu akatalina musango ye ne mutta okitegeera naye osaliramu akaana n'omuntu aba yafuna I know our parents just love us as vicious stuff. Yali anjagala bambi naye nga at one point ayagala nzikirize kyayagala naye lwakuba bambi nange kyenjagala nali kyalagala yes so nenzaala kati dokita we yaŋŋamba take your time nze munda muze natya naye nga dokita waba ŋŋambye I take my time nyinza okuddayo ng'omulimu gwange bakoze babututte jukira siina gwengenda kulekera mwana niyanga baby daddy tetwali financially okay you get siina gwengenda lekera mwana ate n'omwana ono wemmuleka agenda kwetaba okulya biki nenkola ki ng'omwana nzija naye naye nga nkukuta nzija naye kubeera saagala dokita amanye nti nzija n'omwana kuba eri sawuni yali ekola ku bantu bavunaanyizibwa tosobola kuleeta kaana wali eri kaawuganire abantu nga waliwo eyo omukyala atunda firiigi nga tumwebaseeyo emabega wa firiigi nebba neŋŋenda nemuyonsa nemala nenkomawo nenkola nga teri asobola nammanya nti nazze naki n'omwana nkeera nnyo saawa 12 kitundu zensanga mu kibuga saagala muntu andabe nga nzija n'omwana ate adoopa ewa dokita agambe nti nzija n'omwana omutereka samoya muswaza yoketi so netubeerawo netukola but later omwana ng'agenza akula nga bw'omanyi abaami yaŋŋamba ogenda tuula ewaka but I feel nsobola okukulabirira olwandaba ntandise alaba omulala agenda kunzaalamu so nenkuba essimu like dokita alina muganda we nga bamuyita Sam naye mukubira nemugamba outa Sam mbadde nsaba nsooke mpumulemuko omwami yaŋŋambye nsooke tuule ewaka ndabirira omwana naŋŋamba kubira dokita nemugamba mutya simanyi bwengenda kimugamba nti dokita mbadde nsaba kankimulemuko kuba like nga ndaba naye bambi waatuukidde okunfunamu nnyo okitegeera wali muwala mulungi nno nape zinakuzi maama teyagala kufana ababa tebaagala manya so neŋŋamba okubira dokita ŋŋenda kugendayo in person njogere ne dokita manyi tekijja muwulikisa bulungi naye ŋŋenda genda nkole ki munnyonnyolo neŋŋenda mika dokita nsiimye ebbanga ly'omaze nange. How long have you spent with him? 3 years. Oh. 3 years. Nemugamba nsiimye ebbanga ly'omaze nange ne dokita
maani yabadde ngamba esooka ntuuleko ewaka ndabirira omwana if not agenda kunsindika mu kyalo ate siina ssente zisobola kumbeesawo pambala nga sinafuna ezo ssente zipangisa nnyumba biki you get ne musiga nangamba Jackie tobadde muntu mubi kozi nze kye nali ntya nga manyi bambi agenda kunkambwalira teyankambwalira era omukyalo oyo bana enza buli yonna gye ndi musabira cause she made me what you are. yeah she made me yes kubeera nyinza okuba nyinza kulwawo genda omulaba naye yonna gye ndi musabira cause ye yanjigiriza buli kimu yanzikiriza I was nobody nali sina kyeri nanzikiriza nga bwe nali nanfuula kye nali so nembeerawo waka yaŋŋambye okundiisa nandiisa emmere gyeya nandiisa akawunga n'omuceere abakazi mwagala balabirira maama nnyabo yabikolayo emyezi ng'etaano n'atandika ng'aleka kawunga na muceere na bijanjayo ne mugamba naye nga tulikooye n'agamba olina ssente ezizo olina kulya ekiriwo ne ŋŋamba nno kati obulamu butandise naye kati obulamu butandise nina omwana akameza kakendedde ke nandifisizaako okuteeka mu bubiina bino bwe bateeka ab'abakyala but later ya fulfillinga nampangisizaawo akazigo ak'okuteekamu akasaalwana kati era naye neŋŋamba omusajja ono ampangisiriza lw'omwena lumu eyo yagipangisa emyezi 3 nemmala emyezi 2 nga sigikoleramu nga tannafuna ssente zenteeramu butebe yes but bwenali awo neŋŋamba buno obusente bwe mbadde nsevinga ku kameeza kaki sigulayo obutebe nengula obutebe obwo bubi nenzija dressing mira yange mu kisenge nengitwala mu luumu n'obutebe bwange bibiri nentuula nenzigulawo enzigi yansanga nze nagguddewo oliwa ne mugandi eno ku mulimu omupya ne bizinesi yange nakwata omwana wange dressing mira yange nengula n'obutebe bubiri obwa plastic by then bwali bwa 15 nembuteekawo awo client najja naŋŋamba gyebale nnyabo njagala kunkola ku retouch wa meka wagumu kitundu kaziga kaali kakola retouch kaali ka 4,000 nenkola kinayina 5,000 nengula akazigo nampa okumu ekitundu amazzi gaali ga 10 nga tapu endinaawo nengula ekidomola ky'amazzi shampo nengula obwokupima nemunaazaamu dollars nalina ziri ze nakozesanga okusomero biki obwo obusaniizo ebyo nabirina nemukolako naŋŋamba wano wakajjawo ne mugamba naakajjawo ng'omanyi ng'okoze bulungi rememba nina amagezi ga dokita ge yampa kati ndese like waka w'ekibuga mulese ku kyalo w'embeera naye n'agamba omugwali waliwo mukyala ne bannange akola bulungi ate bembi kyogera bulungi nempisa abakuwanira obwereere bannange bajja 3 ku olwo Sandra nanyuka n'emitwalo gyali oba 3 ebizigo nagula nendekabokko that's why nasigaza 3 nga saagala bano abalala abajja ate era neetale ngende engula biki nengula ebizigo nengula shampo nengula gundi waliwo obumanyi erya salon nembugula nenkya ne bajja kati yajja enkya nga ayagala kanasa nemugamba nsobola okumusibwako kasi ogenda kunsiba bulungi nemugamba ye osibira meka gumu kitundu naŋŋamba nina mutwalo naye jjukira naakatandika ate neetaaga ssente naye nga simusiba nti ziri ssente nzeetaaga naye nga njagala mu provinga nti omanyi you get that nti omutwalo zaali ssente nnyingi naye nali njagala mu provinga nti yadde ompadde mutwalo nsobola okukola good work okitegeera nagula ebiviiri nentuula nemusiba Sandra bulungi nga wemanyi ebyo akaviiri n'opapaakinga konna nga kalungi naŋŋamba ekimanyi kuno ku kyalo basiba ebiviiri biki
namugamba nze anti nagambye mmanyi. Yeah. So namusiba kati buli omu ng'amugamba ani yakusibye. Sandra, just mu 1 week nafuna baklayenti besimanyi muwere nga baklayenti bajja nomuga naye abalala tobagamba mutwalo, abalala tobagamba mutwalo gubasindike bajje. Osibira mmeka? 2 kitundu, kale mpa 2 nga sigoba ssente. Notatiiru waka we yabeera omulungi bo bennyini bakyanti ne baŋŋamba ne anti enviiri ozisibira ssente ntono. So you build that trust. Yes. Ozisibira ssente ntono yongera kale baganda 3. Nintandika baganda 3 nabere neetera ebiviiri byabwe. Enzima atuula namusiba. Nga 3 ngenda gifuna nga gyonna gyange. Ng'ekyo kyokka kimpa essanyu ku mutima. Ntandise okufuna akasente. Ez'akameeza zikyajjo. Ja ez'akameeza anti nga ndi ono omukyalo ow'empisa ssente nziraga omwami. Leero laba nagamba ebintu bijja kukola nanti nga njagala naye addemu amaanyi. Kasente zino oswalira musajja. Nga nzimutwalira ne nziteekawo ku kameeza. Kati ate nga nandooza nga nange nze nga bakameeza kozinga olumu ndaba azijjawo naye nga nze tumimanyi azitwala agenda kukuleetamu ebintu bya saluuni ebingi. You get? Ngamba kati jakyoko ndeseewoko ezimu ojja kukozesaako ofumbe then nze nange ngenze. Mana walizirabira mufu. So ne tubeerawo awo. Bambi era teyangira teyandisappointinga. Genda olaba baleese endabirwamu abaami abagenda oteekamu endabirwamu. Tuvudde ku dressing mirror. Ataddemu obulabirwamu awo. Essanyu ng'erinzita. Ayongeddeyo n'obutebe obulala 2 olwo tulina 4. Saluuni erina endabirwamu sayidi ne sayidi. Essanyu nerinzita nga yenze anti we ye saluuni. Yenze anti we ye saluuni. Nga nkeera ne nkola emirimu gye ne muwa bibye by'alina okufuna. Then nange nezijja ku kikusaazo wano. Kati ntuuka ndaba nga sikyasobola kukola na mwana biki. Nenfunayo omuwala okuva ekibuga najja ng'asigala n'omwana nga nange ngenda n'enkola. Mba ndi awaleesa abateekamu buseefu buno obumanyi budurowa. Tebantiiriddemu budurowa. Bwega saluuni eyaka. Nga bw'obumanyi busaluuni obwo bulina obwa plastic gw'otandika humble beginning. Mwana gwe Sandra ne mbeerawo abantu ne banjagala. Mukama n'abeera mulungi gye ndi. Nga kati abantu bonna babasindika eri. Babasindika ligenda wali ew'omukyalo, ligenda wali ew'omukyalo, ligenda ng'akasaluuni kaba kajjudde nenfuna abakozi. Omukozi omu ng'ababiri sibasobola nga tusiba ntandika n'amalayo naye nga mugamba bandi be neat. Kati yasooka ngamba bula anti nze sijja kusobola nze nduka emibwa n'oŋŋamba gijjeeyo namugamba nti tebiri neat tebagenda tuwa ssente nga tebiri neat. Oyo n'agenda nemmuta ng'ayagala quickman ate tayagala gikolerera. Oyo nemmuta nefuna omulala ne tubeerawo awo nga tukola mpola obulamu ne bugenda maaso. Not until bwe nalabanga waka afuuse mulungi nnyo takyaliwo ezo ssente. Nga nina okupgradinga. I upgraded. So COVID we yatuukira awo nga abakyala bankubira balina essimu yange. Gundi yampadde enambayo nga nze ŋŋenda ewaka abakyala nenkola kinemba kusiba. Kati waliwo omuwala n'aŋŋamba naye wakawo nga mulungi. Lwaki tomuteekako ku social media? Ne mugamba olowooza mmanyi we balikola nange simanyi we balikola. Nga ndi so comfortable wendi naye ng'ate n'abagamba waka mulungi. Nabo bayitiridde obungi. So bambi oyo omuwala n'annyamba. N'aŋŋamba leeta nkucreatingira page. Nancreatingira page in COVID. Nenjiteekayo ngenda olaba ataddeyo waka wange. Amasimu gatandika okunkubira. Hello, how are you? Is this your work or Pinterest work? N'agamba it's my work. Are you sure you can? Yeah. N'agamba are you sure you can do that work? N'agamba yes madam, I can do that work. So that's when I started online.
nga like abantu bankubira muyenga munyoyo abantu babankubira nyenye Au tanto kufukania players kate yetulaba yes nali bafuka jakeyas ngendo labanga na like katika saluni nali nakavaamu nenfuna lumu endala eyali ennungi upgraded because sente zaali zitandise okujja so kati era ngendo olabanga naawe era sikijajjawo ndandisa okola ku bantu beemuyenga omuntu akwata sente n'azikuwa akusasulidde transport akurifayinze nendabanga ebbeeyi erinye so nenfuna space endala era yali esinga ku eri gye nalimu nitandika naye ng'abantu baba bangi nze ng'ekimpa esanyukira nti ng'ajja n'emmotoka ye n'apaakingawo ze nga sikulangako kilayanti wa mmotoka namba mpulira essanyu nga ngamba ati bono kilayanti eyeevuga awulira atya nga musiba enviiri oba yemu wetya like nga neetya nga nina excitement kati nga muwerike ye ey'amaanyi nze nga mba ndabago oba avuga ennyonyi nga mba ndaba oba bo tebali humani kanamba munaabakazi bannaage kati waliwo omukyala akola ku UBC ajja nangamba nalabye wako ku Facebook yali mukambwe nangamba are you sure go polono waka nemugamba nzaamekola nga mumanyi bwe ndi hambo namuganza omukola mukwano bwonsiba volonguto sijja kisasula memugamba nyenda kusibale yange Sandra just no najjayo n'ag'omubuto okumuprovinga wrong najjayo n'ag'omubuto nasiba omukazi braids naye n'atya namutandikira n'amaaso nemusiba one nze mbaako wembatulira omanyi oba wagendako kusomero kano nti ono client ali happy oba ono tali happy can you get yeah so nemutunuulira akasooka nemutunuulira akokubiri nemusiba nemumaliriza nangamba Jackie you're good at what you do ayabas namugamba are you sure nangamba you're so good you're so neat abadde omukambwe nakakana yakakana nga nakasiba lines bbiri nakakana ne nga omulaba agamba wooyonoonera fesi ng'ogiraba egamba wooyonoonera so nemusiba nemumaliriza ne baklayenti abaali bayingira nga balina okutuula ne balinda nabo bafune ku network olwo sirina abakozi bangi naye n'abakozi babiri nga tetunaafuuka nga I have 10 workers now 10 workers tuba twagala omuntu najja n'atuula n'agenda najja n'atuula n'agenda so nga ne bano abatudde balina okulinda ku network bamufuneko. Enoch, is it possible we get pictures of the network and people see the network? Manga network, people say network. We shall need like your content to put for the people to see network. I will sure do that. Kati omukyala ngendo olaba ng'emmotoka zijjaawo ssebo ziriko UBC ye dropping akati ba client ba Jack Hairs. I was like, oh my God, am I dreaming? Like nampulira ndi so excited nga like ngamba naye nga munda muze embeera ngamba mukama saagala kwonoona kyentandise saagala kwonoona kintu kino like nga mbeera nemotivating nga negamba Jackie tebakooyera ku mutwe bakoowa batudde wali nga ne bw'owuliranga akaviiri akasigaddewo in August mami yaliwa mama yamala n'amanya kati mama nali so close ne maama we that is my jajja okitegeera kati jajja wange remember gwe nakula naye okusinga we nali nzadde kasisobola kukeepinga separate eno na jajja takitegedde kuba jajja yalina okunnogera simanye ebyeri ye banaaza nemuga jajja nazadde naye togamba maama nazadde naye togamba maama nangamba wazadde bulungi nemugamba nazadde bulungi nangamba kale sijja mugamba naye nga bw'omanyi maama n'omwana era teyasirika omukazi oyo namugamba nno obwana bwo bulabika gwazaala nangamba nange ngulaba naye teguŋŋamba so kati ajja ku saaluuni ku doctor's saaluuni osiba enviiri yalinga abamusibewo weevu
kati bagenda okuwulira nga mukwano gwange Joan aŋŋamba gwe kamama Shoni yitawo wano bakuyita nakinulako ati nasirika nmukoonako Joan nta lwaki obyogera kaki ompita mama Shoni kati mba muwerekera nga ŋŋamba gwe manya wazaala nga mpulidde bakulita mama Shoni ne mugamba balimba abo waliwo akaana kajjaawo ne kantawaanya kamputa mami naŋŋamba okita musiro bagambye simanyi muntu yazaala nga maama neuga maama anyiigira maama ebintu byantapukako nga siina wakusula omusajja nampasa naye nanfunyisa olubuto ne munnyonnyola naŋŋamba ye omusajja mulaba ddi ne mugamba maama ngenda mugamba tujjeyo tukulabe ye omwana mulaba ddi ne mugamba maama n'omwana ngenda kumuleeta naye ng'oli omuntu eyali andaga obukambwe nga ndaba akkakkanye yakkakkana ate n'ekirala ekyamusanyusaga saluuni gyansanze nkolamu nnungi olwedde nali nawiniiza dda omutima gwe okitegeera n'agamba omwana asobola okukolera wano ewange sawuni yali ekolaku abo bantu babukedde ba Bridget Namitala by the ababa omuntu w'abantu bafifira kwini bonna ye baalaba ku TV kabasaaga mu saalooni eno jaketi akoleramu nemugamba maama mulabye Bridget Namitala bulijjo golaba ku TV nga ŋŋamba kati bemukolako nemugamba ye nze nange mukwata n'emutwe tewandabye nawewaanirako kati naye ng'agenda eri ku kyalo ng'agamba oyo Jackie yakola kwabo kumulaba okwo ku TV akaga kwegamba nange ndaba saamuswaza n'agamba kaali bityo obulamu ne bugenda mu maaso abantu kyatuyimiza aba UBC aba UBC nga bajja ngaomotoka kati nga kwegamba afuna bano ba INs aho Jackie yayazi ngefuse Jackie yayazi kanti ajaye naawunya akawowowa ddala ng'abawala be nalabanga ku intaneti nga kati Jackie yabakolako kati ng'ekipa essanyu muli eri kulaba lemise omuntu ali lemise ku TV naye nga nze namusibye enviiri. So you realize that your brand was bigger. My brand was bigger than me. Ng'olabye omuwala apostinze ekifaananyi lemise ku Facebook nga bo amusibye nga bamubuuza mu inbox who did your hair nga bannange that is my best feeling ever nga bawa contact someone gave me your number ate nga making sure if someone referred you to me you have to get up with the best for it. Okitegeera. So you've been consistent with your quality. Very era nze n'abawala benfuna okunkolera waba tannantegeera agamba nina olugezigezi. But it's yes, quality matters to me. Ne bw'oba otudde eri ku endi eri esembayo ndaba nnyo nabo bakimanyi ndaba nnyo ate mpulira nnyo omugwa naye guba gukyami ne bw'oba ogumazeeyo nkugamba gusumulule teguteredde box ne bw'eba ekyami elayini ne bw'eba ekyami nkugamba gijjeeyo giddemu so kakati it's better gwe n'okuba layini ennungi oba n'oluka omugwa omulungi because at the end of that day bw'ekyama ojja gijjayo omugwa we gukyama ojja gujjayo. So consistent and quality. Yes. Nze sifaayo bakompyuta lugezigezi gende watali bugezigezi obugezigezi lwe lundiisa njagala kintu kirungi cause nange njawulira bubi nga bansibye enviiri baŋŋamba guno omugwanga gwakyamye no boxi nga yakyamye ukeete so nja kuwa nange kye nandyagadde ofuna ekyo kye kinkiipinze business. But you have a beautiful business journey. Kati, at that moment you felt like despite all this, the success, you working on the celebrities, because you've really built an amazing brand, and I'm personally one of those people who really do love your work. So I appreciate your work because you're doing an incredible job. Thank you, sir. But at that moment, despite all the success and the story, the moving from what God lifted you from one level to another, at that moment you feel like you want to give up, and you also have had days where you had. There are moments zotuuka n'ewaka n'oteekaawo ensawo n'oweggalira mu kisenge n'osooka n'okaabamu
Odenga chinga business nosooka n'okaaba musatu the business ikoze ng'okabira business ng'okabira bizinesi ng'okabira abakuyisiza obubi you get ya clients abakuyisa obubi ya waliwo client asobola okuyisa obubi waliwo client asobola okuyisa obubi naye Have you had that experience? yes I've had it but to me I choose to remain humble no matter what client ne bw'aba mpisiza bubi nze njamu handlinga bulungi cause manyi client agenda sulaawo Tagenda sula za few yeah there's those arrogant clients agenda okujja like kwegamba like akulabenga nga nobody not until ng'omumaze omuwa kyayagala ate ne yeekomyawo mpola mpola naye nze mba mmanyi ensonga like nga bwona meeting omanyi woba odiringa ne baclient ba online bambi ale Mrs. Sandra ovudde ku tomanyi kyenkola okitegeera so oyinza okuntunuulira ng'onnyo not until wenkuwa kyoyagala n'olumu oba osoose kumpisa bubi toyagala tereereza mutwe ogukanga bw'oti ate nga mba njagala omutwe oguteeke wala ojja kukola ekirungi like omuhandolinga bulungi omukwatawo n'omugamba mbadde sabotereza n'agijjayo n'omugamba mukwano tereera nze nkooye biki n'omugamba bambiri I gave you 3 hours leka ziggoye tumalirize ogende you get ne client ze tumye nkitwala ati client tanyiiza kuba yaba mukama wange ekitegeera ate simanyi buli omu alina bweyeeyisa ige. How do you handle people? Because you deal with a lot of people on a day. And on top of that, having 10 staff members, that's permanent, right? Permanent 10 staff members. Yes. It's not something easy. It's not. How do you handle people? As people management, most people have failed at that point. How do you handle people? And that one person nseka weba sawa ya kusepa ate weba business eba business nze ne webandaba nga nkyama buli omu ng'aliwo ekitateredde buli omu abuna emiwabo oba oli muwanvu okoma eri oba olina ebbina likoma eri mukwano ojja kukola kyenneetaaga okukola you get ojja kukola kyenneetaaga okukola ekigendo tuwasaid si kujja wali kuleeta malalago when it is business sisaakiramu kola okitegeera kozi buli muntu alina embeera ze nezo ezihandolinga era mpustadinga nezihandolere okitegeera oba ntya wonemerera ng'ofuluma nkuwa mile bon bazita terms and conditions zange olina ozifollowing if you don't just leave cause abantu abaagala okukola baagi abasobola okukola ki okugoberera terms and conditions ani bwe batyo naye n'abantu like abakola gwe bafuula kyoyagala wabeera omwana olumu ajja kubeera muzibu nga naawe oli muzibu okitegeera naye teekawo environment ennungi mubeere ba mukwano omukwano we guba nga guganye Mukole mu buka. bukavu yes. What other plans do you have for Jackie's hairs? Because the brand has over time. In a month, how many clients do you work on, or it's confidential? In a month, and it's not confidential, like much. In a month or so, we'll call a client 8. More than 80 clients. More than 8 clients, because on a good day, you can get like 8 to 10 clients. 8 to 10 clients. Mzine ennaku endala nofuna 4 to 5. Bityo. Ngoba manyi business. Oh yeah. Naye? Yeah, the mic. What plans do you have for Jackie's hair studio? Njagala kukweraako nga Kubanga bino because ba celebrity basibye, emotuko basibye, abeyumbi basibye, amagago basibye. So plan each year. What's your big dream? My big dream is to have a very big salon, ngelinga showroom. Nga nene, like ngekola buli kimu, like nga njitambulamu netaliramu bwetalizi kati abanga jjaliwo like salon ekyo ekinene kyayira nga like ono ali wanaakola kino ono ali wanaakola kino ekinga nga salon kinene gagamba wa Jackie wali
wali eri buli busaloni ogunene gwe busaloni ogwo njagala buli muntu ng'asobola okufuna waka wange okitegeera nasobola okufuna waka wange nga buli omu asobola okugamba wazisibidde wajja kezembi wazisibidde wajja. That's my prayer. That's you. I want it big. Yeah. Do business and prayer go hand in hand? Yes, they do. Business and prayer? They do. How? Tell us your experience. Nange tosuubira nti ogenda zuukuka buzuukuse ku makya ogende sebo bwe okwate obusaniriza okole nno. Waliwo Katonda aleeta ba client. Tosuubira nti ogenda nze n'okukwata obukwasi ku mutwe gwa client so twakusaba. Negamba like my prayer ebeera bwetyo omwoyo omutukuvu gw'okola bw'oba okola. Yes. Mugamba mwoyo omutukuvu bw'oba onkozesa kirungi. Nsaba onkozese client ono ave wano eno ng'asiimye n'abalala bajje. Nkola nsaba client let me say kati wendaba saluni ng'ejjudde bw'olaba like 10 clients bali awo waliwo n'abalala abatudde you get waliwo n'abalala b'ogamba bambi come tomorrow ogamba Mukama ng'onsanyusizza ng'onjagadde nzaani like nze nkola nsaba oli aba tasaayi kiraba naye mba mpulira essanyu kanamba ne Mukama ng'onjagadde ng'oneewuunyisizza ng'onsanyusizza tosobola kukola nga tolina Katonda bitambula bibiri because it's only God yagenda okulanga. Abantu bangi abasibe enviiri but it takes God. Yagenda okulalaasa you get osanga omuntu alimbaala alina braids za jatlaja you get nze n'abaclient bakeera ssaawa 11 ne bavuga batuuka ssaawa 2 e Kampala nga naye aleese bonna like bonna mikwano gye nagajjaki banaye bano babadde nabo beegomba enviiri zange ng'avuze emmotoka erimu abantu 5 abakuleetedde basibe enviiri so bandaba mba musanyufu kungulu naye munda muze mba mpulira nnyimba nga nsinza nagamba naye Mukama weewuunyisa ng'onsanyusizza like nga mpulira Katonda alina enjagala is so special. You get? I know. How do you balance motherhood and work? Motherhood and work. Si byangu naye ngezaako. Ngezaako. Like my daughter omukulu ali mu kisoba. So kati ninawo ekito abakozi obeera n'abakozi jjukira tobeera waka. Oyiribanga w'amagye okeera 12 emu olina okubeera ku mulimu. Kati olumu abakozi jjukira abamanyi tobeerawo. Jasanga ono yagenze omwana yamuleseewo you get mugambe kati bannange lwaki omwana amuleseewo omwana omusanga akaawo baneiba nakubira nagamba bannange omuwala nga taliiyo biki so you keep changing them not until when nagamba kamutwale mu daycare kati namutwala mu daycare so I'm manager. You manage me. Yeah. Hola. Jackie, thank you so much for sharing that. You have an amazing story, and I like the fact that she's so open about what she's been through, what you've done to build the boosters to what it is today. Yeah, you're gumite. Ndikumite. It's the only option to be gumite. And I just pray that God continues to favor you. Thank you so much, Rita. It so really does. I always give my people an option to ask me one question, my guests. Just one random question. Because I ekibuuzo ki? Ekibuuzo kye ngenda okubuuza Sandra. Like, mbeerawo ne neewuunya the person you are. Sandra, like, olina omukwano omuntu gw'atasobola kukulabamu nga yakakulaba. You get? Olina omukwano ate buli omu omusharingira kyenkanyi. Like, okikola otya? Okikola otya buli omu n'awulira nga omukwano gwagufuna gumutuukako? I don't know. That's a hard one. That's a hard one. No, that's my first one for you. Mm-hmm. Wow, that's a hard one. Oh. I think it's
I don't want to say I'm a people's person because I'm not a people's person. People who know me are not. I'm not like Jessica, a people's person. I love my space, but I believe in people. I believe like we are all supposed to win in life. Yeah, true. So each time I find someone at their lowest, each time I find someone that better than just an ear to listen to or handle. Somehow God has given me the grace in Chilo Kwata Kumundu. That's what I'll tell you, Moka. Tasobola. Nzenzu no anene. Nzenzu Sandra, go, you've made me. You've made me. I know, but watch again. Sisuba Mukama, God has been faithful to me that could go and Kwata Kota Sagala Church. Tasobola. People who have been in my life and could know me, the people that have been the people that have been through my hands. So well kwata poshoba business nesigalanga church. Tasobola. Simaira chiba kunonya. Atakulina simanyi kyayitamu mubula. Simanyi kyayitamu mubula. I'm like, seriously. Watch it again. So I think it's a gift maybe. Maybe it's God using me. Maybe it could be God using me because Jackie, I deal with a lot of people and at the end of the day, bank because I deal with so many. There's a time I sit in office and I have to talk like to 4-5 people. I'm like, how did I do that? You get? Yes. But I think it's just a grace of God. It's just a part of ministry. Mane mukama akikuweeremu omukisa kozi bambi okikola bulungi like buli muntu awulira omukwano gwo gumutuukako like n'obuuza ono muwala like ekintu kino akifunamu atya like okola ekintu. It's part of I think it's part of ministry. Those who know. Bambi and say, oh may God really bless you for me. I knew others. Nina, thank you so much for sharing the story with us. Thank you so much for coming to the podcast Diaries of an Entrepreneur. And don't forget to subscribe. Don't forget to share. If you know a business person that is starved, don't forget to share. If you know someone who has an amazing story and you want to listen from them, don't hesitate to reach out to us and recommend someone. Behind the cameras, we have the one and only, the lens doctor himself, and of the man. Yes, he does weddings, birthdays, portraits, graduation, anything pictorial. I'm yet to give him another name. The other pictorials, I don't even know. But if you're looking for nice pictures, if you're looking for nice content, anything, don't hesitate to reach out to Enoch. He's a good person to work with. Are you a good person, Enoch? Guys, until next time, see you. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Okay, thank you.